Okay. In today's class, we're going to continue from yesterday's topic. What we are discussing over in our last class, that how can we actually develop a damping mechanism within an oscillating system? Because in many cases, damping can prove significant. Damping can cause significant damage or hampering for the operation of devices, especially applicable for long bridges and tall buildings. So it is important that we do not allow the buildup of natural frequency vibration in those structures, because that can lead up to structural damage with physical destruction. So we use certain mechanisms which can slowly pull out kinetic energy from the system, which we call dampers. Now, dampers can be installed in a system, and how the graph for amplitude versus frequency is going to look like for two different type of damping is going to be discussed in today's class. So the example that I pulled in our last class is that, let's say we had let's say hanging surface over here, maybe a stand or maybe from the roof, and we had a spring over here. And if we place a block of metal over here and give it some oscillation with some amplitude, we're going to see this is going to amplitude at its natural frequency, and over the time it's going to slowly lose its energy because it's going to continuously work against the atmospheric particles. So energy will be lost, and eventually the vibration will die out. Other than that, if we want to increase the rate of energy loss, there are multiple things we can do. One thing that we can do is we can flatten the sheet, flatten the cube. So let's say we keep the same mass. We just take this object out and beat it with a hammer or something and convert this whole thing into a metal sheet. So what we are essentially doing, we keep keeping the mass of the oscillating system constant. And if we now allow if we give the hanged metal mass by exactly equal amount of initial amplitude and allow the oscillation to go on, this is gonna lose energy much more faster, because with every single oscillation is gonna keep on colliding with bigger number of atmospheric particles. So we're gonna lose energy faster, which is gonna cause the dropping of amplitude much more rapidly. This is one way where we are not changing the mass of the system significantly. And because we are not changing the mass of the system significantly, the natural frequency would still remain the same. Natural frequency would still remain the same. So this is the scenario graph that we can get for this scenario. Have a look. If we have an amplitude versus a graph where this is the natural frequency of the object, if we apply different type of damping situations, we can have the maximum amplitude, or at which the object is gonna oscillate, we can lower it significantly. So the object is not going to amplitude at a very high amplitude, so it's gonna vibrate at a limited amplitude, and that's the whole point of a damping mechanism or a damping design. So whenever we're not changing the mass, this is what we're gonna get. So this is a graph for not changing the mass. Another option that we can possibly get for this type of scenarios is that, let's say, other than doing the flattening, if we add some dampening mechanism which produces negligible mass to the system, let's say this delta m is nearly zero compared to this m. So what could that be? Let's say we have the same initial cube mass. Let's say we have the same initial block of metal mass, let's say, which is over here, and in this scenario we can attach some large surface. We can introduce some large surface with the scenario by, let's say, attaching a paper cardboard. So let's say the mass of this whole thing is maybe 500 gram, and we're going to attach we're going to glue, or basically we're going to, let's say we're going to attach a large cardboard piece at the bottom of this thing with some glue. Let's say the glue and the paper piece together gives you a mass of, let's say, 5 gram, which is less than 1%, which is which is exactly 1% of the whole mass. So considering if the introduction of the dampening mechanism that we are introducing has negligible change of mass, then also we can consider the change of the amplitude is going to happen very much like this, that we're considering the mass of the system is remaining practically unchanged, so we're going to have a lower amplitude,
but the object can still oscillate at its natural frequency. What is very important for you to understand that mass is the key factor that controls most objects' natural frequency. More massive objects has less natural frequency, they have more inertia, so they tend to move slowly, they have a more lethargic or more inertial resistance, and lighter objects tend to move faster. So this is a scenario where the mass of the system is either remaining absolutely unchanged, or the change of mass because of the addition of dampening mechanism is considered to be negligible. The other type of graph which is at this point that can happen if we introduce a dampening mechanism which is of significant mass. So for example, let's say other than attaching a cardboard piece which is made up of paper, we can choose to use another piece of steel sheet. So we are not essentially bending this, or we're not flattening the original metal piece. Let's say we are bringing in a new additional metal piece and we are welding it at the bottom of this thing. Let's say that new metal piece is given by this blue line. So this will also increase the air resistance significantly, but because this is chosen to be another metal piece, it is possible that the increase of mass might be significant. If we have significant mass increase, then the natural frequency value of this whole oscillating system is going to become lowered, because more massive object will tend to move slowly. And that is what is shown in this second graph over here. What you can see over here, that undamped oscillation is going to have the upper curve. We have this graph open over here which represents undamped, which means if no energy is lost, then we can have practically infinite amplitude, which is not the case for practical scenarios, because we always have some amount of damping. Because I mean, even for visibly visibly absent dampening scenarios, there is always some loss of energy because of the internal collision that happens whenever an object undergoes back and forth oscillation, which is basically elastic potential energy, portion of the elastic potential energy converting into heat energy, because layers of molecules go past against each other by a small fraction and they rub against each other within the object's structure, molecular structure, so that can produce some heat energy. So this is actually a theoretical case when we can have an asymptote graph. This is not practical. For most practical purposes, the amplitude will always have a maximum value. However, if we the graph that we are discussing right now, that if we introduce a dampening mechanism which adds significant mass to the system, in that case the natural frequency will become less. This is what is shown in this graphic, where you can see by the introduction of dampening mechanism we are lowering the amplitude. At the same time, the natural frequency is also shifting to the left. It means natural frequency is slowly becoming smaller. Natural frequency is slowly becoming smaller. So that's what this case is showing over here, that F naught low, and for this case F naught was remaining constant. So you're going to have this crest of the curve slowly becoming the peak of these curves is going to slowly move to the left, representing that the natural frequency of the object will also reduce because of the introduction of new dampening mechanisms, which brings about significant mass variation, mass addition to the oscillating system. So এই দুই টাইপের গ্রাফ আমাদের হইতে পারে। এই দুই টাইপের গ্রাফের রিজনিং, ফিজিক্যাল রিজনিং যেটা বললাম, যে কেন দুইটা গ্রাফ ডিফারেন্ট হয়, এবং মাল্টিপল ডিফারেন্ট কোশ্চেন্সে আমাদের একটা এক্স সিস্টেম দেওয়া থাকতে পারে, তোমাকে একটা গিভেন গ্রাফ দেওয়া থাকতে পারে, তোমাকে একটা সার্টেন অ্যাটাচমেন্ট দিয়ে বললো যে এটা নিউ অ্যামপ্লিটিউড ভার্সেস ফ্রিকোয়েন্সি গ্রাফ কিরকম হবে তোমাকে আঁকতে হবে। সো তখন তোমাকে জাজ করতে হবে, what you have to judge for those scenarios, that whether the new addition of the dampening mechanism does add significant mass to the system or not. If it does, then you have to shift the crest of the curve a bit to the left, and obviously the curve has to be lower. What you can see over here, this is very important, that as we add bigger and bigger amount of damping to the system, the entire new curve, I mean all of the curves which are lower, is below the upper curve. So you are never going to have these lines crossing each other, because having a damping system essentially means you are extracting energy out of the system at a much higher rate, which means you are going to keep on losing energy more rapidly. So your amplitude for that same frequency, same external frequency or driving frequency will be definitely lower. So none of these graphs can actually cross each other. All of these in between graphs will be definitely lower with a more powerful or a more effective dampening mechanism. So this is the very basic idea for these graphs. We can have some example in the worksheet as well. I'm going to show you them after a while. And this is basically pretty much the end point of our discussion for the simple harmonic motion chapter. There are certain other small stuff that we have to take care whenever we're going to start solving the worksheet. So I'm going to jump into the worksheet and pick up some
problem to discuss with you from a simple harmonic motion chapter. But before I go for that, I'm going to write down the necessary formulas that we have come across so far, so that we can have the formula in a single view location, and then we can take help from these equations as per necessary. So the first equation that we actually saw is that simple harmonic motion was defined by the relationship A proportional to minus x. This is the defining equation for simple harmonic motion. Simple harmonic motion can be represented as x equals to A sine omega t, or it can be also represented by x equals to A cos omega t. This will be applicable when at t equals to 0, x equals to 0. This will be applicable when at t equals to 0, x equals to plus or minus A. So if we start observation from the equilibrium position, this is the equation. If we start observation from one of the terminal positions, maximum or minimum, I mean left or right, one of the terminal positions, then this will be the equation. And from here we got the velocity. Velocity will be given by dx by dt, whatever that is. Acceleration will be given by dv by dt, or which can be also written as the second derivative of displacement as well. So এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক ইকুয়েশন। আমি একটু কাত হয়ে বসি কারণ আমার লেখা কাত হয়ে যাচ্ছে। So I should reposition myself. Just a second. Yeah, this should work. Riyadh. Sir, it's all right. Yeah, still, I can do that. So why I was not careful not to do that in the beginning. এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক দুটো ইকুয়েশন। এরপর যে জিনিসগুলো আমাদের লাগবে সেটা হচ্ছে এই সবগুলো এক্সপ্রেশনে আমাদের x v a সবগুলো t এর টার্মসে ডিফাইন করা ছিল। Then we came learned about a new equation where velocity of an object was defined by the variable displacement v equals to plus or minus omega a square minus x square. From this expression we could get multiple different values. এই ভ্যালুগুলো আমি এখানে লিখতেছি, সেটা হচ্ছে for any case of an oscillating particle, maximum displacement এর ভ্যালু হচ্ছে প্লাস মাইনাস a, ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি ভ্যালু হচ্ছে প্লাস মাইনাস ওমেগা a, এবং ম্যাক্সিমাম অ্যাক্সেলারেশনের ভ্যালু হচ্ছে প্লাস মাইনাস ওমেগা স্কয়ার a। এই ভ্যালুগুলো এখানে লেখার কারণ হচ্ছে যে আমরা যে গ্রাফগুলো দেখছিলাম, এই গ্রাফগুলোর যে টার্মিনাল ভ্যালু, সেই টার্মিনাল ভ্যালুগুলো মনে রাখার জন্য। ও আমি তোমাদেরকে আরেকটা জিনিস পড়াতে ভুলে গেছি, যেটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং, আন্ডার ড্যাম্পিং আর হায়ার ড্যাম্পিং। ওই জিনিসটা দেখাতে ভুলে গেছি। এই যে এই গ্রাফগুলার যে এক্সিসের যে টার্মিনাল ভ্যালুগুলা, এগুলা মনে রাখার জন্য আমাদের ম্যাক্সিমাম এন্ড মিনিমাম ভ্যালুগুলা আঁকা লাগছে, বোঝা লাগছে। নেক্সট যে জিনিসটা আমাদের লাগবে সেটা হচ্ছে এনার্জি ইকুয়েশন। এনার্জি ইকুয়েশনের কোর আইডিয়াটা হচ্ছে the kinetic energy of an oscillating particle is given by the expression half m omega square a square minus x square. The total energy of an oscillating body is given by half m omega square a square. The potential energy of an oscillating system is given by half m omega square x square. এই তিনটা এক্সপ্রেশন আমাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় কাজে লাগবে, এবং অবভিয়াসলি আমাদের গ্রাফের শেপগুলো ইম্পর্টেন্ট। গ্রাফের শেপগুলো আমাদের বুঝতে হবে এবং দরকারি কেসে আঁকতে হতে পারে। এরপরে আমাদের যে জিনিসটা লাগবে, এইটুকু পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল রিকোয়ারমেন্ট শেষ। এখানে এরপর আর ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন না, এরপর কনসেপচুয়ালি আমাদের যেটা বুঝা লাগবে যে রেজোনেন্সের যে গ্রাফ হয়, অ্যামপ্লিটিউড ভার্সেস ফ্রিকোয়েন্সি গ্রাফস ফর রেজোনেন্স অ্যান্ড ড্যাম্পিং, এই গ্রাফগুলো বোঝা লাগবে। এবং লাস্ট একটা টপিক আমাদের বোঝা লাগবে, সেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপ অফ ড্যাম্পিং। এটা আমি তোমাদেরকে পড়াই না, এখন পড়াবো। ডিফারেন্ট টাইপস অফ ড্যাম্পিং। ড্যাম্পিং বেসিক্যালি হয় হচ্ছে আন্ডার ড্যাম্পিং, ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং, ওভার ড্যাম্পিং, আর আছে আর নাই, তিন টাইপের। আমি ওই জিনিসটা এখানে এইটার কন্টিনিউশনে লিখি। We can have three type of damping. One is under damping. One is what we call critical damping.
one is what you call over damping. আমি এই তিনটা জিনিসের এক্সপ্লেনেশন তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, তার আগে আমি এই তিনটা জিনিসের গ্রাফ একটু নেট থেকে তোমাদেরকে দেখাই। হ্যাঁ আমি বলে ক্রোম অন করে ফেলছি, নেট থেকে দেখাই। ওকে, আচ্ছা এইটা অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ এটা দিয়েও ভালো বোঝানো যাবে, সমস্যা নাই। আচ্ছা আমি এইটা ইউজ করে বুঝি আমি কেন এই জিনিসটা চুজ করতেছি সেটা একটু পরে বলতেছি। আচ্ছা একটা আনড্যাম্পড অসিলেশন সিনারিও হচ্ছে যে অসিলেশন থেকে কোনো রকম এনার্জি বেরি হবে না। It means virtually the oscillation can go on forever. Here you can see a graph. It's not very clear, and now it has become clear. This dotted line graph that you can see over here is what you call an undamped graph or undamped oscillation, which means that as oscillation goes on, as time passes by, there is no reduction of the maximum amplitude. Maximum amplitude, maximum displacement, which is amplitude. The amplitude of the oscillations are remaining same for the entire observation duration, which means there is absolutely no energy loss. This is what we call undamped oscillation. Pretty unlikely available for regular life scenarios, but it is possible for certain objects to have undamped oscillation. One of the key examples for undamped oscillation can be the vibration of solid particles when kept at a constant temperature. The average amplitude of all the solid particles vibration, who basically get stuck at a single position and cannot move apart from that position. If you keep the temperature of a whole solid body constant, each individual particle theoretically has the same amplitude over the duration of observation. So that can be a simple example for undamped oscillation. What we call by underdamped oscillation is whenever the reduction of energy is quite small. Quite small means it takes significant time for the amplitude to die out. Die out means the vibration to have zero amplitude. It means the object stops oscillating any further. Theoretically, it takes infinite time. But what is shown over here by this solid black line curve that actually, let me just open the image in a new tab. What you can see over here by this black line curve is essentially what is the representation for an underdamped oscillation. So okay, if we go for this equation, yeah, this might as well work. আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের এখানে তো অনেক আর বেশি দরকার থেকে বেশি ইনফরমেশন দেওয়া। এটা একটা ভালো ইমেজ, এই ইমেজটা কি হাই ডেফিনিশন পাওয়া যায়? এটা খুব ছোট ইমেজ। আচ্ছা হ্যাঁ, this is good. So in this case the blue line is the underdamped oscillation. Acha, what do you mean by critically damping? Critical damping means for scenarios where if an oscillation is about to start because of the effect of an external body, let's say you push some object and you expect the object to undergo oscillation, but if we have set a damping mechanism within that supposed to oscillate object such that the object simply does not complete one full oscillation, মানে হচ্ছে let's say আমি একটা সিম্পল এক্সাম্পল বলি, দেখাইলে বুঝবা। মনে করো এটা একটা রড, এটা মনে করো গ্রাউন্ডে স্টাক করা আছে, গ্রাউন্ডে পুঁতা আছে।
And now let's say you are going to apply a force over here, and your expectation is that this thing is gonna shoot vibrate left and right like that. But let's say if we can somehow install a certain system within this thing or along with this thing, such that the object simply does not complete one full oscillation. It means, let's say you are going to push this object by this much, and as you let go of this position, is going to slowly travel back to the original position and remain and become stopped over here. It means it's going to lose all of its energy while completing this 1/4 of its full oscillation motion, or basically it will immediately come back to the initial position. It will take time, but it will not get past the equilibrium position. If the object is pushed to one side, it will be pushed because that's the effect of an external force. But whenever it will allowed to continue oscillation will simply not happen. It will slowly move to the equilibrium position and remain stuck over there. This type of damping is what we call critical damping, where even a single oscillation does not take place. This type of damping is very important for tall buildings and long bridges. We try to install such kind of dampers within these structures such that the whole structure would even try to not damp at all, like not damp at all, because we don't want them to oscillate. So they will try so that they would not oscillate at all. There can be some sort of oscillation because of maybe earthquake, because of strong airflow, windy storm, such, and airflow can have the air pressure on a structure can have different values depending upon the height, because the speed of natural wind is much smaller close to our surface. As you slowly go higher above, the speed of wind becomes significantly high. The kinetic energy of the wind is really strong at a higher level of atmosphere. So if you have a really tall building, you're going to have different values of air pressure at different parts. So it is possible that the object, a tall building might actually undergo resonance for a certain type of wind pressure or for a certain frequency of the earthquake, and that might lead to severe damage and loss of lives and whatnot. So we install this kind of critical damping mechanism. Let me show you a very simple example for a critical damping mechanism, which is very simple. I always pick up this example because this is easy for me to explain, but there can be so many different other designs for critical damper installation. Let me show you one example. Taipei 101 is one of the tall buildings in Taiwan. I believe it's in Taiwan. I think it's in Taiwan. Is it in Taiwan or in Japan? Is Taiwan in Japan? I think it is. Taipei 101 is a 101-story building, as far as I know, and it held the record for the tallest structure on Earth for a short duration. These people made this very tall structure in earthquake-prone zone area. So earthquake is a very large problem over here. So what they came up with for the solution is that they designed this building that looks like a bamboo tree. They took inspiration from the nature, and you can see this is the building. So this is the lowest structure which stands on the ground, and they have put one strong bar, solid concrete bar, rectangular bar, after every 10 floor. This works like the মানে বাঁশের গিট থাকে না, এটা ইংলিশে কি বলে আমি ভুলে গেছি, the rooted section, the intersection of individual segments between a bamboo tree. So this gives it some significant internal strength. Along with that, to stop the vibration that might be produced because of earthquake or by wind flow, they installed some of these dampers, which are actually large steel balls whose mass is very, very carefully measured, large steel spheres, which were hung inside the building from multiple different levels. So this is one of the designs. This figure actually shows it pretty well. Have a look. What is happening that this steel ball has a mass, and it is hanged by large strings, very obviously very strong strings, and it also has some shock absorber developed over here. These shock absorbers are the key. I mean, the whole thing is actually very key. They all complement each other for the whole process. What happens if whenever the building moves in one side, as the building moves one side, and this
whole metal sphere this is not actually attached to the building. You have to understand this is actually hanging by these threads, which means the building can move to the right side, but this sphere will not start to move immediately because of its own inertia. And it is not perfectly attached to the building, it is hanging away from the building. So let's say the building moves to the side, but the sphere pretty much remains in the same position. By the time the building starts to come back to the opposite position, this sphere then starts to move to the direction of the earlier movement of the building. So let's say if the building is moving to the right, the sphere remains in its position. As the building starts to move left, the sphere then starts to move to the right. That's how the mass of the whole sphere was critically calculated, and that's how they installed this thing. So the motion of the building and then the motion of the sphere cancel out each other perfectly. And the building simply does not continue the vibration. The energy is slowly absorbed by these shock absorbers. Do you understand my point? Yes, sir. মানে এই মেকানিজমটা বুঝা গেছে কিনা? This is a very simple mechanism. It's easy to explain as well, as that's what I understand. But it's a really what can I say? It's a really well thought shock absorber system. Now you might wonder, that, well, the sphere moves to the right now and the building is at the center. Now the sphere is on the right, so the sphere is going to then start to slowly move to the left. What's going to happen then? If the sphere starts to move to the left, then the oscillation should continue. That's exactly where these shock absorbers come in. Shock absorbers, let me tell you the mechanism of a shock absorber. What is a shock absorber? Let me show you the image for a shock absorber. Shock absorber description in detail to syllabus jono lagbe na, but this is something that I want all of you to understand, because this is very interesting and you actually can get a good grasp to understand what shock absorbers do. In any shock absorber, there is always a spring, and shock absorbers also have an oil cylinder. Diagram. Is that it? I'm trying to find out a figure that I can explain to you easily. That's why I'm taking so much time. আচ্ছা, নেভার মাইন্ড, আমি এটা আস্তে আস্তে বুঝাই, ডিরেক্টলি এটা আমি বুঝাইতে পারবো না। আচ্ছা, ওকে, এই ফিগারটা খেয়াল করো। This is a very simple figure for a shock absorber. How does a shock absorber work? Shock absorber allows absorption of a certain type of compression energy pretty fast, but it then releases that energy over a long duration. It does not immediately gives that energy. So another example is like this. Let's say this is a shock absorber mechanism. Obviously there will be some springs over here. So currently মনে করো এই shock absorberটা এই কন্ডিশনে আছে। এখন আমরা যেটা করলাম, আমরা মনে করো উপর থেকে একটা সার্টেন হঠাৎ করে একটা ফোর্স দিলাম।
Whenever we're going to give this force, a certain spring over here is going to become compressed, and this piston is going to go down immediately, and some oil from this tube B will flow through this red piston into the upper chamber, and this motion would be allowed with almost zero obstruction, which means there is a valve. There's a valve. This valve will allow the flow of this fluid really fast, really fast. So when the shock absorber would be in this position, whenever the shock absorber is in this position, then the spring will be compressed. I mean, let me just copy this image. Open image in new tab. Copy image. Paste. So the spring is usually installed somewhere around this body over here. The spring is usually installed here. So when the shock absorber is pushed down, this spring actually becomes similar. Here the two shock absorbers look similar, but you have to understand that they are not actually similar. The right one is somewhat compressed. So in this case, they kept the top level same. They pushed it from the bottom. It works. So whenever it will be pushed down from the bottom, this spring will undergo some, I mean, this spring is actually attached from this sleeve with certain type of knob with this link. So one end of the spring is stuck with this cover, which is the last end of the top cover, and the other end is physically attached with some extension of the inside cylinder. So whenever the shock absorber goes down, this spring becomes compressed. So I'm gonna try to show a compressed spring, and oil will be flowing from the lower chamber into the upper chamber pretty easily. At this point, the shock absorber is not going to immediately allow that oil to flow down. There are valves within this chamber, so within this piston, which are going to allow the flow of this liquid oil into the lower chamber and allow the spring to go back to its original state over a really long duration, which means the upper going valve is nearly free, but the downward flowing valve is constricted. Do you get my point? Yes, sir. Constricted. So how does that help? I mean, what is the purpose of this thing? How does the shock absorber work? That's for the overdamping. Now let me give you the idea for overdamping. One of the overdamping upper free and the constricted position. কোনটা? Upper free and নিচেটা কেন constricted? বুঝিনি আপারটা কোনটা? মানে upper হচ্ছে এইগুলা মানে যেটা ফ্রি বললেন ফ্রি constricted. হ্যাঁ বলো। এটা আবার একটা এক্সপ্লেইন করো। আচ্ছা, মানে হচ্ছে whenever this shock absorber will experience a force in the upward direction, which is happening for this case, this piston is coming down because actually the lower structure is going upward. So this oil would be undergo some amount of compression because this is pushed up. That will allow free movement of oil from this chamber into the upper chamber above the piston freely, in which process the spring will become compressed, so in this case the spring will practically resist that compression, and once the spring is compressed enough because of the upward push, when those two forces become equal, then naturally what should happen? If we didn't have the oil and everything, this end should come down with the same amount of downward force, right? And let's say we don't have the cylinder, we only have a spring. So let's say if we only had one spring mechanism over here, and this rod is over here, and we had one spring attached with the top end, the bottom end attached with the lower end, and then the spring should keep on going up and down, like it would keep on vibrating. Yes, naturally. But we don't want that to happen. What we want is that vibration not to be continued. So what we're doing, we're locking up that energy by using the valves. So we're allowing some amount of oil to push up when the spring is getting compressed, but not allowing the oil to flow down immediately. We are going to allow the oil to flow down to the lower chamber so that the whole shock absorber thing can work once again when needed. So that's why the downward flow of the spring, I mean, the spring will naturally try to expand, and in the process of expansion, this oil has to travel downwards. If this lower chamber has to go down to its original position, this lower chamber has to come down, and for that to happen, the oil volume over here must increase. But that flow downwards will not happen
freely. It will take some time. মানে তুমি একভাবে চিন্তা করতে পারো, সেটা হচ্ছে মানে one of the easier way to physically visualize this thing, that the upper going hole is large. All can rush to the upper chamber if they're trying to go up through the piston, but the lower flowing hole is very small. So that takes significant time. You can physically visualize that. Does it make sense? Yes, sir. আচ্ছা, এতে বেনিফিটটা কি? বেনিফিটটা হচ্ছে, what's going to happen once the shock absorber goes to the upper position, it would be somewhat apparently look like that this thing is locked over here. I mean, it's going to jump from this position to this position pretty fast whenever it will experience the upward force, but it will come back from this position to once again to the original position over a really long duration. This type of systems are what we call over-damped systems, which absorbs the energy within itself immediately and releases the energy over a duration of time, that as a result, the oscillation cannot continue. We are taking out the oscillation energy within the valve system, and then we are slowly going to release this energy into the later on, which is going to give us an overdamped situation. I'm going to explain it even better. If we see, have a look at the graph, let's say this is the graph for an overdamped situation. So what we should see, that for a critically damped oscillation, it does not have even one oscillation. So it reaches to the equilibrium pretty fast. I mean, it just moves and it reaches the equilibrium almost immediately. Whereas for an overdamped system, it takes a lot of time. In this case, we are seeing that this overdamped graph is actually coming back to its equilibrium position after some measurable amount of time. But for many cases, you might actually also come across that overdamped system is not even coming to the equilibrium. For example, if you have a look over here, the green one is the critically damped, and the purple one, which is this one, strong damping, this is the overdamped system, or we can say highly damped system. It means it will take a really long amount of time compared to the critically damping, or compared to the natural time period of the whole system. It will take a significantly long amount of time for the energy that was fed to the system to be released, and it will happen really slowly. Now you might wonder, how does that help? Let me physically explain this to you. Let's say there is a car. Here is a car. A car has wheel. Let's say these are the two wheels from the side view of a car. This is a car, a very ill-designed car, and let's say it's a Porsche. You have to understand, whenever a car is on the road, hypothetically, let's assume for the sake of let's assume it for the sake of discussion, each of the wheel is pushed upwards by approximately W/4 force. ঠিক না? গাড়ির চাকা হচ্ছে 4টা, টোটাল ওয়েট অফ দ্য কার যদি W হয়, তার মানে একটা কার যখন রাস্তায় আসে, each individual wheel is responsible to hold about W/4 amount of force. It means whenever a car is perfectly stationary on the road, these car wheels are actually being pushed upwards a little bit by within the suspension system. মানে হচ্ছে, আমি যদি এই কারটার পেটের নিচে একটা ক্রেন ঢুকাই, এটাকে যদি এখন গ্রাউন্ড থেকে উঠায় ফেলি, সবগুলা চাকায় কি হবে? সিগনিফিকেন্টলি নিচে নেমে আসবে না? Because there are spring mechanisms installed within the car, which causes the car wheel to be in their position. Naturally, these springs would prefer to be there in the original or at the original length, which they cannot, because now they are under the effect of a continuous force, which is approximately weight by 4. এই আইডিয়াটা বুঝছো কিনা? The car wheels unforced situation should be somewhat lower, so they're already at some position. এটা হচ্ছে একটা পার্ট. সেকেন্ড পার্টটা হচ্ছে, let's say the car is moving forward in the road ahead. Let's say there is a bump. So let's say there is a bump like that. So what's going to happen? The car wheel is going to go forward, and the moment the bump comes up, this wheel is going to slightly move up. The moment this wheel is going to move up, this is going to happen. Where? কই গেল? এই যে the moment this wheel moves up, this shock absorber is going to go up, and that will cause this wheel, let's say this is only happening for the front right wheel,
not for both the wheels. This wheel is gonna go slightly up, and it is gonna get somewhat locked in that position. And at that case, the other three wheels will adjust the stability of the whole car, causing the chassis of the car to be pretty much stable because of its inertia and also by the help of suspension system. So when the car is going to go down from the bump, the energy of this bump, which might get transferred to the whole car body, is not getting transferred to the whole car body. That amount of energy because of the bump, it will be actually stored within the shock absorber system. And from this point, let's say as the car moves forward, let's say over a duration of 10 or 15 seconds, this suspension will once again come down to its original position. Now, if this delay was not there, what would have happened? Let's say we only installed springs over here. We did not install any shock absorber or all this kind of oil valve mechanism. In that case, as the car goes above the bump, the wheel, this vibration will be transferred to the whole car. All the passengers and the luggages, they're going to experience that jump, and this jump is going to keep on happening for a significant duration, because the energy loss would happen very slowly while the entire car body will have to undergo vibration. This is exactly what we want to prevent. We do not want the total body of the car to undergo vibration. The wheel undergoes some vibration, not a big deal. That's what we want. We want to keep the vibration limited within the wheel mechanism. We don't want the vibration to be continually disturb the passengers. That's essentially what a shock absorber system does, and that's where the shock absorber comes in. These type of systems are what we call overdamped systems, that they take out the energy almost immediately, then releases the energy over a significantly long duration. As a result, the vibration cannot continue. This is why for many graphs, I mean, you can have a lot of different graphs for the overdamped system. For example, in this case, they haven't even showing for this case that this graph is reaching to the equilibrium, because it might take a significantly bigger amount of time for the oscillation to be released. It all comes down to the point that how much constriction do you have for the downward flow of that oil. If you allow less constriction, it will come back to the original position pretty fast. If you allow it for if you allow a very small hole, it will take even longer time. Now you might wonder, so this is happening for one bump. What about if we have a total bumpy road? Well, if you do have a total bumpy road, then the shock absorber system will not be as good. If you have a road that is entirely bumpy, then you will definitely feel that bump, because then the shock absorber cannot do its job, because shock absorbers are designed to take a bump's energy and then release it over a small amount of time. If you don't allow the shock absorber that amount of release time, then it is going to just behave like a solid rigid object. It's not going to be able to absorb the energy and release the energy over duration, which is the purpose of a car. So if you have a fully bumpy road, then you're going to definitely feel all the bumps and everything. There is one type of suspension which is called electromagnetic suspension, which can actually avoid that, but I'm not getting into that. Overdamping er key concept ta bujha geche kina? জি স্যার। স্যার লাস্ট 10 মিনিটস কি বলেছিলেন ওটা কি একটু সামারাইজ করে বলতে পারবেন? আমি ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছিলাম। তুমি কি ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং টা দেখে গেছো? Yes sir, yes sir. আচ্ছা, we discussed about overdamping. Overdamping of a system basically means that we are going to have such kind of a damping mechanism which is going to absorb the kinetic energy of the oscillating system immediately and completely, and it will release that energy over a long duration after the first movement, and that total collection of the whole kinetic energy and not allowing the kinetic energy to be available for the oscillating system will cause the whole system to be very slowly come back to equilibrium, and the oscillation will not be allowed to happen. These are the type of scenarios, these are the type of dampers which release the stored energy over a really long duration of time, are what we call the overdampers or overdamping mechanisms. These are very commonly and most prominently used in all sorts of cars or vehicles. All right sir, thank you sir. এখানে তো যে shock absorber যে বাম্পে গিয়ে তো মানে স্প্রিংটা কম্প্রেস হচ্ছে ফার্স্ট, তাই না? then there's energy stored in it. Yes. but তারপর যখন বাম্প থেকে সরে যাচ্ছে তখন তো স্প্রিং আবার it's coming back to its original position, right? It will try to, but it cannot, because that's where the oil is coming, providing the resistance. Because
for the spring to extend, you have to have the lower end come out. It cannot, because there is a vacuum pressure. Without filling up this chamber, this whole thing cannot come down. I mean, you cannot have vacuum over here, can you? No. That's the point. So when অনেক সময় ধরে like করবে আচ্ছা Exactly, মানে significantly longer compared to the amount of time within which it absorbed the time. মনে করো হচ্ছে একটা গাড়ি 50-60 km/h এ যাচ্ছে, একটা বাম্পের এখান থেকে এইটুকু ডিসটেন্স কভার করতে কতটুকু সময় লাগবে? ফ্র্যাকশন অফ এ সেকেন্ড, রাইট? yes sir. Whereas ওই এনার্জিটুকু সে হয়তো রিলিজ করবে over a duration of 5, 10, 15 seconds depending upon the design of the car. So compared to the amount of time it takes to absorb that energy, the amount of time it will take to release that energy will be significantly longer, which brings about the sense of comfort. So like the wheel can come down, but the shock absorber যে ওটা নামতে হবে. Definitely, the wheel will definitely come down, and as long as one of the wheel, or let's say maybe two of the wheels, are in their upper position, the upper two wheels are going to other three wheels or other two wheels are going to balance their individual shock absorber mechanism, so that the car's entire body does not keep on vibrating. I mean, whenever the car will go over a bump, the drivers and the passenger will definitely experience one bump experience, that they will feel that we just went over a bump, but that one bump will not result in continuous jumping. If you don't have the shock absorbers, only have springs, after going over one bump, the car is going to keep on jumping till all the energy is not dissipated. That's something that we don't want to allow. বুঝতে পারছি? তোমার কোশ্চেনে আনসার পাইছো কিনা? Yes sir. Beautiful. So these are the three type of dampings that we can have. So these are the total content of our chapter. So we had this. I'm gonna go back to this list. Where is that list? There is that list. So I'm gonna keep this equation format over in my screen and try some problem from the worksheet. I'm gonna help you solve some problem. And if you have any question within the solution process, please ask me. Sir, underdamping of Underdamping is the natural case for any type of damping that you can regularly experience. For example, if you have a simple pendulum that you have set into motion, if you keep on observing over a duration of 10, 15, 20 minutes, you will eventually find that the pendulum stops. That's the case for underdamping. You are losing energy very slowly, and the rate of energy loss is also gradually decreasing exponentially. So I'm saying exponentially. You don't have to know the math behind it, but you just have to know that the reduction graph actually takes an exponential shape. Let me show you. AJ, have a look at this thing. This is the case for an underdamping scenario, that it loses energy, but as the amplitude becomes smaller, try to understand, as the amplitude becomes smaller, the object moves slowly, and it also collides with fewer number of air particles, which means what? Your delta EK, I mean, the loss of kinetic energy will also become smaller. I mean, so the slower it moves, the less energy it loses, which causes it to move even less slower, and and this two things feed off each other. Buchki will say. yes sir. So that way, that's why mathematically we can say that the vibration never stops, but for physical purposes, we can always say that eventually the vibration dies out for practical purposes. এই প্রপার্টি গুলো আমাদের বেস করে আমাদের কিছু গ্রাফও সামনে আঁকা লাগবে। আমি গ্রাফগুলো তোমাদেরকে কেমনে আঁকতে হয় সেটা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি, ডোন্ট ওয়ারি। আচ্ছা, আমরা কোশ্চেন নাম্বার 1টাই দেখি আগে। কোশ্চেন নাম্বার 1 ইজ এ ভেরি সিম্পল কোশ্চেন। ইট সেজ ডিফাইন সিম্পল হারমোনিক মোশন। এখন এখানে কত মার্ক বলে নাই, কারণ হচ্ছে এখানে আমাদের দুইটা জিনিস আছে। একটা A1 এ একটা মার্ক থাকবে, 2 তে বলছে on the axis of figure 4.1 sketch the variation with displacement x of the acceleration a of the particle of a particle undergoing simple harmonic motion. So এখানে তোমাকে একটা গ্রাফ আঁকতে বলছে। সো লজিক্যালি স্পিকিং তুমি এই গ্রাফের জন্য 2 মার্ক আশা করতে পারো, সিম্পল হারমোনিক মোশনের ডেফিনিশনের জন্য 2 মার্ক আশা করতে পারো। সো ডেফিনিশন গ্রুপে দিবেন। বুঝাই? ওয়ার্কশিট গুলো গ্রুপে দেওয়া যাবে। হ্যাঁ, ওয়ার্কশিট গ্রুপে দেওয়া যাবে। তো তুমি কালেক্ট করতে পারো না? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ওয়ার্কশিট মার্ক স্কিম দুটোই গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি, সমস্যা নাই। আচ্ছা, এখনই দিয়ে দিই। এর মধ্যে আজকে মানে কালকে পরশু মধ্যে গেলে কি পাওয়া যাবে? কাল পরশু না, কালকে পরের দিন থার্সডে। আমি যতটুকু জানি মামুন বাড়িতে গেছে। মামুন হচ্ছে আমাদের মেইন অ্যাসিস্ট্যান্ট, যে আমার এই পেপারস গুলো হ্যান্ডেল করে। সোহেল স্যার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে জসিম, ও এখন বাড়িতে গেছে কি জানে সেটা আমি সঠিক জানি না। আচ্ছা, আমি এটা খোঁজ করে তোমাকে জানাই, আর ইররেসপেক্টিভ আমি ওয়ার্কশিট গুলা গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি, ডোন্ট ওয়ারি। থ্যাংক ইউ স্যার। না প্রবলেম। আচ্ছা, সো সিম্পল হারমোনিক মোশনের ডেফিনিশন আমরা কিভাবে লিখবো? ইফ আই ওয়াজ রাইটিং দ্য ডেফিনিশন, আই এম গোনা রাইট ইট ইন দিস ফরম্যাট। I would write the definition of simple harmonic motion like this.
acceleration directly proportional to যদি 1 মার্ক থাকে, তুমি যদি ডেফিনিটলি দেখো যে সিম্পল হার্মোনিক মোশনের ডেফিনিশন 1 মার্ক দিছে, তখন তুমি জাস্ট এই ফার্স্ট সেন্টেন্সটা লিখবা, অ্যাক্সেলারেশন ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু নেগেটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট। নেগেটিভ মানে কি এটা এক্সপ্লেইন করবা না। আর তুমি যদি সেন্স করো যে 2 মার্ক আছে, তখন তুমি লিখবা হচ্ছে অ্যাক্সেলারেশন ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ডিসপ্লেসমেন্ট, নেগেটিভ লিখবা না, এন্ড আর ইন অপোজিট ডিরেকশন। এই যে আর ইন অপোজিট ডিরেকশন, এটা হচ্ছে এই নেগেটিভ কথাটার এক্সপ্লেনেশন। কারণ অ্যাকচুয়াল কি রিলেশনশিপ হচ্ছে এইটা। দিস ইজ বেসিক্যালি হোয়াট ডিফাইন্স সিম্পল হার্মোনিক মোশন। বুঝছো কি বলছি? যদি 1 মার্ক থাকে, acceleration directly proportional to negative displacement. যদি 2 মার্ক থাকে, acceleration is directly proportional to displacement and they work in opposite direction. Clear? Yes, sir. এই গ্রাফটা খুবই সিম্পল। এটা হচ্ছে a versus x, একটা you have to draw a straight line that passes through the origin with a negative gradient. So second এবং fourth quadrant এর মধ্যে একটা origin going straight line, any gradient is allowed, but origin going through হইতে হবে, এবং this should start somewhere over here, go through the origin and eventually finish it up over here. এটা একটা কোন একটা মানে slanted একটা লাইন আঁকতে হবে। That's it. আচ্ছা, বি তে কি বলছে খেয়াল করি। বি তে বলছে strip of metal is clamped to the edge of a bench and a mass is hung from its free end as shown in figure 4.2. The end of the strip is pulled downwards and then released. Figure 4.3 shows that the variation with time t of the displacement y of the end of the strip. Acha, we have this scenario, then we have this scenario. Okay. So then the question says that this is the y versus x graph, and you can see over here that this graph is starting from at the starting time at t goes to 0. This graph is starting with significant from the negative y-axis. I mean, the initial displacement is minus a, because the question says that the strip is pulled downwards and then released. So the moment we are releasing it, it started its motion from the lowest position of the oscillation. That's why it is a minus cos curve. Here they are asking us that on figure 4.4 show the corresponding variation with time t of the potential energy of the vibrating system. This is a very interesting question. Achha, this is the part that I want you to understand. একটা জিনিস তোমরা খুব সহজেই বুঝবা। When the object is at the two terminal positions, potential energy is maximum, right? এটা আমাদের মনে আছে কিনা? Yes, sir. আচ্ছা, আমি মনে হয় এই পুরো পিডিএফ গুলাকে আমি এইটুকু একটা স্ক্রিনশট নেই, then I might actually paste it over here. All right. So what I told you earlier is that whenever, if we have an oscillating body, let's say here this is the oscillating body was, let's say, that cube. So let's say this is the equilibrium position of the cube, let's say this is the lowest position of the cube, and let's say this is the highest position of the cube. So this is x equals to 0, this is x equals to plus a, this is x equals to minus a. As per the question, the oscillation started from here. So at the terminal position, potential energy is maximum. At the terminal position, potential energy is maximum. As at the equilibrium position, potential energy is 0, kinetic energy maximum. তার মানে হচ্ছে এই পজিশনে p ম্যাক্সিমাম হবে, আবার এই পজিশনেও p ম্যাক্সিমাম হবে, এই পজিশনেও p ম্যাক্সিমাম হবে, এই পজিশনেও p ম্যাক্সিমাম হবে। আর ইম্পর্টেন্ট বিট হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি, এনার্জি কি ভেক্টর কোয়ান্টিটি? এনার্জি কিন্তু ভেক্টর কোয়ান্টিটি না। তার মানে হচ্ছে এই গ্রাফটা কোনোভাবে আমাদের নেগেটিভ y axis এ এক্সটেন্ড করবে না, although they have given us enough space just to check whether the students understand this. তার মানে এই পুরো গ্রাফটা হইতে হবে পজিটিভ y axis এ। তার মানে আমার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ পটেনশিয়াল এনার্জি হবে কোথায়? এখানে হবে ম্যাক্সিমাম পটেনশিয়াল এনার্জি, আর এই পয়েন্ট বরাবর মানে সামহার ইন বিটুইন 0 and 0.5 হবে হচ্ছে 0। আবার এখানে হবে হচ্ছে আবার ম্যাক্সিমাম, আবার এখানে হবে 0, আবার এখানে হবে ম্যাক্সিমাম, আবার এখানে হবে 0, আবার এখানে হবে ম্যাক্সিমাম, এভাবে হবে 0। এভাবে হচ্ছে আমাদের গ্রাফটা আগাবে।
এটা হচ্ছে আমি ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম পয়েন্ট গুলার ডিফাইন করলাম। কথা হচ্ছে গ্রাফের শেপটা কেমন হবে। ট্রাই টু রিমেম্বার আমাদের আমি আমি একটা ম্যাথমেটিক্যাল জিবার করতেছি তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য। সেটা হচ্ছে ইপি এর ইকুয়েশন ছিল কি, হাফ এম ওমেগা স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার। এই যে এখানে আমরা লিখছিলাম সেটা পটেনশিয়াল এনার্জি ইকুয়েশন হয়ে গেল। এই যে পটেনশিয়াল এনার্জি হচ্ছে হাফ এম ওমেগা স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার, ঠিক আছে। এখন আমি যদি এই হাফ ওমেগা স্কোয়ার এক্স স্কোয়ারের জায়গায় সিম্পলি এক্স এর ভ্যালুটা বসাই, হাফ এম ওমেগা স্কোয়ার মাইনাস এ কস ওমেগা টি। ইফ ইউ ওয়ান্ডার সেটা কোথেকে আনলেন, এটা আনলাম কারণ হচ্ছে আমি দেখছি হচ্ছে আমাদের গিভেন গ্রাফটা হচ্ছে মাইনাস কস কার্ভ। দেখছো মাইনাস কস কার্ভ না? তো এখান থেকে আমি এক্স এর ভ্যালুটাকে মাইনাস এ কস ওমেগা টি হিসেবে বসাইলাম। তো এখানে একটা স্কোয়ারও হবে, আলটিমেটলি এটা ভ্যালু আসবে হচ্ছে হাফ এম ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার কস স্কোয়ার ওমেগা টি। এখন আমার কোশ্চেন হচ্ছে এইটুকু, আমার আইডিয়া হচ্ছে এইটুকু হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, এম কনস্ট্যান্ট ওমেগা কনস্ট্যান্ট এ কনস্ট্যান্ট, এগুলো কনস্ট্যান্ট। আলটিমেটলি আমার গ্রাফটা হবে হচ্ছে, আমি যদি ইপি ভার্সেস টি আঁকতে যাই, আমি যদি ইপি ভার্সেস টি আঁকতে যাই, আমার গ্রাফটা হবে হচ্ছে এক্স হচ্ছে ইপি, এক্স হচ্ছে টি। এখানে আমার গ্রাফটা হবে হচ্ছে কস স্কোয়ার থিটার যে গ্রাফ হয়। কস স্কোয়ার থিটার গ্রাফ কেমন হয় এটা কি তোমরা জানো? No, sir. For those of you who know it, well and good. For those who don't, have a look at this. Y goes to cos square x. I want to zoom in. দেখো, আচ্ছা এখানে আমি এক্সটারে রেডি ডিগ্রিতে দিতে যাচ্ছি। ডিগ্রিতে এটা দেওয়ার বুদ্ধি কি? ফাংশনস নাও, এখানে ওরা রেডিয়ান দিয়ে করছে, ওই জন্য ভ্যালু গুলো এরকম আসছে। সো দে হ্যাভ কনসিডার দ্য এক্স অ্যাজ রেডিয়ান। এন্ড ডিগ্রি দিয়ে করলে কেমন হবে? ডিগ্রি দিয়ে জানি কেমনে করে, ডিগ্রিজ। এই স্কেলটারে চাপায় নিয়ে আসার বুদ্ধি কেমনে? এতটুকু জুম আউট করলে তোমরা কিছু বুঝবা না। Can someone help me with this? আমি ডিগ্রি ডিগ্রি স্কেলটাতে অ্যাকোমোডেট করার জন্য এখানে জাস্ট 100 দিয়ে দিলাম। 100টা হচ্ছে আমার কনস্ট্যান্ট। ভেরি বিউটিফুল। এখন তোমরা খেয়াল করো কি হইতেছে। whenever the cos square graph হচ্ছে curve, but you should see that this graph does not looks like this. এখানে হচ্ছে 90। আমি এটুকু স্ক্রিনশট নিব। এটা হচ্ছে আমাদের cos square গ্রাফের একটা প্রাইমারি শেপ। নাও আমি এটা কেন তোমাদেরকে দেখাচ্ছি সেটা আমি তোমাদের বুঝাবো, একটু আমাকে সময় দাও। যদি এটা ম্যাথমেটিক্যাল জিবার যাবার, তারপর আই ফাইন্ড ইট ইন্টারেস্টিং টু এক্সপ্লেইন বিকজ
Many students actually find it fascinating. What I need you to understand is এটা হচ্ছে আমাদের 90 ডিগ্রি পজিশন। নরমাল কস কার্ভ কিরকম হয়? নরমাল কস কার্ভ হচ্ছে দেখতে এরকম, ঠিক না? সো আমি যদি এটা হচ্ছে y equals to cos x, এটা হচ্ছে y equals to cos x। আমি যদি y equals to মডুলাস cos x রাখি, মডুলাস, তখন গ্রাফটা হবে হচ্ছে এরকম, এই শার্প কর্নার দিয়ে আবার বাম্প, পুরো গ্রাফটা জাস্ট পজিটিভ y অ্যাক্সিসে রিফ্লেক্ট হয়ে যাবে, ঠিক না? Yes, sir. এই গ্রিন গ্রাফটা হচ্ছে y equals to মডুলাস অফ cos x x। পোলাপান অনেক সময় যেটা মনে করে যে y equals to cos square x যে গ্রাফটা, or which basically is y equals to cos x whole square, they both mean the same thing। এই গ্রাফটা এবং এই দুইটা গ্রাফের শেপ সেম হবে, এই দুইটা গ্রাফ অ্যাকচুয়ালি সেম না। এটাই আমি তোমাদের দেখানোর জন্য এই ডেসমোস গ্রাফে দেখাচ্ছি। মডুলাস cos x এর গ্রাফে x এক্সিসে কাট করার সময় শার্প পয়েন্ট হয়, বাট cos স্কয়ার x এর মধ্যে শার্প পয়েন্ট হয় না। কেন শার্প পয়েন্ট হয় না? এই শার্প পয়েন্টটা না হওয়ার কারণ হচ্ছে, লেট মি শো ইউ, কোসাইন রেশিওর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত? +1, মিনিমাম ভ্যালু কত? -1, তাই না? আমি আপাতত সুবিধার জন্য মনে করো +1 আর 0 মধ্যে জাজ করতেছি। তুমি যখন 0 থেকে স্মলার একটা ফ্র্যাকশনকে স্কয়ার করবা, তখন তুমি কত পাবা? তার থেকে ছোট একটা নাম্বার পাবা না? মানে হচ্ছে আমি এটা মনে করো একটা সার্টেন এক্সিসে y equal to x স্কয়ার প্লট করতে যাচ্ছি, y equals to x স্কয়ার। এটা যদি আমার 1 পয়েন্ট হয়, এটা যদি আমার 1 পয়েন্ট হয়, এটা যদি আমার y equals to x গ্রাফ হয়, তাহলে এটা হচ্ছে আমার 1 পয়েন্ট, লেটস সে এটা হচ্ছে আমার 1 পয়েন্ট। y equals to x স্কয়ারের গ্রাফটার শেপ হচ্ছে এই যে এইরকম। কথা হচ্ছে এরকম কেন? কারণ when y equals to 0, x is also equals to 0. This red line is y equals to x squared. যখন x equals to 1, তখন y equals to 1 square 1. But before that, I mean এই রিজনটুকুর মধ্যে কি হইতেছে? এই রিজনটুকুর মধ্যে x এর স্মলার দেন 0 ভ্যালুকে, স্মলার দেন 1 ভ্যালুকে আমরা স্কয়ার করছি। এখন দেখো 0.1 কে স্কয়ার করলে কত আসে? 0.01, ঠিক না? 0.01 কে স্কয়ার করলে কত আসে? 0.001, ঠিক কিনা? 0.99 কে স্কয়ার করলে কত আসে? দেখো ক্যালকুলেটরে কত আসে। এভরিওয়ান হেল্প yourself and tell me. 0.9801। 0.9801। আমি তোমাদেরকে কি দেখানোর চেষ্টা করছি? দেখানোর চেষ্টা করতেছি যে 1 এর থেকে ছোট নাম্বারগুলোকে যখন আমরা স্কয়ার করব, নাম্বারটা যত ছোট হবে স্কয়ারের ভ্যালু তত ছোট হবে। তার মানে হচ্ছে when it is 0, it is also 0, but as you are slowly increasing the value of x within 1, your y value would be the square of that small number. So এটার স্কয়ার ভ্যালু এটার থেকে ছোট হবে। 0.1 এর স্কয়ার ভ্যালু 0.1 এর থেকে ছোট, 0.01 এর স্কয়ার ভ্যালু 0.01 এর থেকেও ছোট, 0.99 এর স্কয়ার ভ্যালু 0.99 এর থেকে ছোট, বাট 1 এর স্কয়ার ভ্যালু কত? পারফেক্টলি 1। 1.5 এর স্কয়ার ভ্যালু কত? 2.25। 2 স্কয়ার ভ্যালু কত? 4। তার মানে beyond 1 তুমি যখন স্কয়ার করবা, your y values are gonna become bigger than the x value itself, but before 1 তুমি যখন স্কয়ার করতেছো, your y value would be smaller than the x value. এই রিজনটা বোঝা যাচ্ছে কিনা? Yes, sir. এই জন্য আমাদের এখানে এরকম স্মুথ একটা কার্ভ হয়। This curve is equally applicable for sin square curves and also for cosine square graph, কারণ sin square graph এবং cosine square গ্রাফের প্র্যাকটিক্যাল হাইয়েস্ট পয়েন্টটাই হচ্ছে 0 আর 1। তার মানে তুমি এই গ্রাফ, এই যে গ্রাফটা, এটা হচ্ছে y equals to x square। এখন তুমি যদি sin square থিটা ভার্সেস থিটা প্লট করো, এখানে যদি 90 হয়, এই গ্রাফটা হবে হচ্ছে এইরকম। তারপর এখান থেকে আবার কমে 180 তে আসবে, 180 যখন আসবে তখন আবার সে এইভাবে কমে স্মুথলি এখানে এসে জয়েন হবে। এখানে এটা বাম্প করবে না। এই মিস্টেকটা আমি করতে মানা করছি। দ্যাটস দ্য কি পার্ট দ্যাট আই ওয়ান্টেড অল অফ ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, দ্যাট
whenever it will কোথায় আঁকছি কই আঁকলাম এই যে এখানে আঁকছি যে মডুলাস এক্স এর গ্রাফে আমাদের এক্সিস পয়েন্ট গুলোতে শার্প কর্নার হয়ে এটা ক্রসিং করে বাট স্কোয়ারের গ্রাফ গুলোতে শার্প কর্নারিং হয় না স্কোয়ারের গ্রাফ গুলোতে it will start like that and eventually smooth out over here go down and eventually smooth out over here and once again go down smooth out over here and once again go down like that এই শেপটা তোমাদের বোঝানোর জন্য এতক্ষণ পক করলাম লজিকটা বুঝা গেছে কিনা যে কেন এটা শার্প কর্নার হবে না কেন এটা রাউন্ডলি শেপড হবে does it make sense Yes, sir. any question উজমা বুঝছো Yes, sir. আচ্ছা বিউটিফুল সো তাহলে আমাদের এই যে গিভেন যে গ্রাফটা আমরা এখানে নিয়ে আসছিলাম এই গ্রাফের শেপটা হবে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি এইরকম এটা তোমরা হাতে অ্যাজ স্মুথ অ্যাজ পসিবল করে আঁকবা তোমাদের বেসিক্যালি শেপের উপর জাজ করে মার্কটা দিবে এটা মানে অ্যাজ বেস্ট অ্যাজ ইউ ক্যান এন্ড ইউ হ্যাভ টু কন্টিনিউ অল দ্য ওয়ে আপ টু দিস পয়েন্ট গ্রাফে যতটুকু দেখানো আছে তোমাকেও ততটুকু পর্যন্ত আঁকতে হবে 0.2 তে গিয়ে ম্যাক্সিমাম এবং তারপর হচ্ছে অল্প একটু এই হচ্ছে টোটাল গ্রাফটার শেপ এবং এই গ্রাফের এই শেপের মধ্যে তোমাকে মার্ক দেওয়া আছে 3 এই 3 মার্ক কিসের জন্য দিবে সেটা আমরা দেখবো মার্কস লেভেল go for the mark scheme and try to find out what these 3 marks for the potential energy graph is for প্রথমটা বলছে গ্রাফ সাইনোসয়েডাল কার্ভ অল অ্যাবাভ টি এক্সিস মানে পজিটিভ গ্রাফ আঁকার জন্য 1 মার্ক যদি কেউ এক্সিসের নিচে কোনো লাইন আঁকে তাহলে এই মার্কটা পাবে না এবং সাইনোসয়েডাল কার্ভ মানে হচ্ছে আপ এন্ড ডাউন সাইন কার্ভের শেপ যেরকম ওই শেপের গ্রাফ হইতে হবে কারেক্ট পিরিয়ড এন্ড কারেক্ট ফেজ কারেক্ট পিরিয়ড মানে হচ্ছে কি যে এই যে দেখো আমাদের এই যে আপ এন্ড হয়ে গেল এই যে আপ এন্ড ডাউনের যে শেপটা যে এখানে ম্যাক্সিমাম এখানে 0 এখানে ম্যাক্সিমাম এখানে 0 এই জিনিসটা প্রপারলি ঠিক আছে কিনা এবং কারেক্ট ফেজ মানে হচ্ছে যে তুমি এই গ্রাফটাকে যদি 0 থেকে স্টার্ট করে থাকতো মানে তুমি এই সেম গ্রাফটাই আঁকলা বাট তুমি 0 তে দেখালে মানে t = 0 তে আঁকলা হচ্ছে 0 পটেনশিয়াল এনার্জি তারপর এখানে দেখালে ম্যাক্সিমাম তারপর এখানে দেখালে মিনিমাম আবার এখানে দেখালে ম্যাক্সিমাম তাহলে তোমার ফেজটা ভ্যারি হয়ে গেল মানে you have the same time period but if you start from a different starting point then you are going to have a different graph so your starting point should be same should be perfect your graph should be sinusoidal and positive and also the time period of the graph should also be correct এখানে ওরা ভ্যালু গুলো বলে দেয় নাই because they expected the examiners to know এটা অনেক পুরনো মার্ক স্কিম you should see it from the font very old mark scheme but this actually has some really good I found this question pretty interesting বুঝানোর জিনিসপত্র আছে any question so far এই পুরো কোশ্চেনটা বুঝা গেছে কিনা Yes, sir. সি নাম্বারটা দেখি সি নাম্বার বলছে the string supports the mass the string supporting the mass এই কোশ্চেনটা ভালো করে খেয়াল করেছে good one the string supporting the mass breaks when the end of the strip as it is at its lowest point in an oscillation বুঝো oscillation হচ্ছে কোন একটা সময় when the mass is at its lowest position somehow the string disconnected at that instant so the mass is at its lowest position which means your meter rule body is bent to its highest amount of curvature on the lower side and it has the maximum potential energy stored within itself and at that point the string got loose so the mass is no longer pulling onto the ruler anymore suggest what change if any will occur in the period and amplitude of the subsequent motion of the end of the strip so how would that oscillation become different পিরিয়ডে কোনো চেঞ্জ হবে কিনা অ্যামপ্লিটিউডে কোনো চেঞ্জ হবে কিনা আচ্ছা আমি একটা করে বলতেছি হিয়ার ইজ দ্য থিং আমাদের টোটাল স্টোরড এনার্জিটা স্টোর হচ্ছিল প্র্যাকটিক্যালি কোথায় when the mass is at its lowest position এটা জিপি সবচেয়ে কম না বলাবান Yes, sir. আচ্ছা আমি এখন জিপি কনসিডারেশন যাচ্ছি না কারণ জিপি ওয়াজ অলসো দ্য এনার্জি হুইচ ওয়াজ actually involving in the potential energy as well so at its lowest position it has the lowest gp and the potential energy stored within the metal strip would have been the highest because it is at the maximum bent condition now what I need you to consider if you have a look at this equationটা জানি কোথায় লিখলাম
ইকুয়েশন x হচ্ছে এখানে আমাদের পটেনশিয়াল যে ইকুয়েশন হচ্ছে হাফ m ওমেগা স্কয়ার x স্কয়ার if you keep this value constant and suddenly the m becomes smaller, what should happen to x? For the same amount of stored potential energy, if suddenly the mass becomes smaller, what should happen to x? I mean, omega dependency একটু পরে বলতেছি। It should increase. It should definitely increase because now the object would have a huge amount of energy stored, but it doesn't have to bother to move the mass anymore. It can, the metal strip can utilize all of its stored energy for its own movement. And that's why the amplitude of the motion should increase. This is the first thing. The second thing, I told you that more massive objects tend to move slowly because of inertia. Less massive objects tend to move. Bigger mass means low natural frequency. Natural frequency. Smaller mass means high natural frequency. এই জিনিসটা কি বুঝছিলা? This is because of inertia. And the moment this system is losing its mass, what happens to the overall mass of the oscillating body? আগে আমাদের oscillating body ছিল হচ্ছে এই ক্ল্যাম্পের মাথা থেকে শুরু করে পুরো মেটাল স্ট্রিপ স্ট্রিং মাস পুরোটুকু হচ্ছে oscillating body. The moment you lose the mass, what is happening to the mass of the whole system? Reducing. So if the mass of the oscillating system become less, what should happen to its frequency? Natural frequency কি হবে? বাড়বে না? Natural frequency বাড়বে। তার মানে অবজেক্ট অনেক ফাস্ট মুভ করে তার পিরিয়ড কি হবে? কমে যাবে। কমবে। Period কমে যাবে। So the object will be able to vibrate faster, which means it will take less time for each individual oscillation. Hence, the answer to this question is you just have to write two words. Period decreases one word, amplitude increases one word, and that's basically, you don't have to explain. They didn't say suggest an explanation, they say suggest what happens. So that's it. Asha. Number 2 is one of the questions for amplitude, sorry, for damping. যেখানে আমাদের একটা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক একটা পার্ট দেওয়া আছে। আমরা এই ধরনের কোশ্চেন বেশ কিছু পাবো বিকজ আমরা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক সিস্টেম ইউজ করে এডি কারেন্টের মাধ্যমে আমরা একটা সিগনিফিকেন্ট ড্যাম্পিং ইন্ট্রোডিউস করতে পারি। এডি কারেন্ট কি জিনিস, এডি কারেন্ট কেন ডেভেলপ হয়, এটা কেমনে ড্যাম্পিং করে, এটা আমরা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিজম চ্যাপ্টারে গিয়ে দেখবো। সো এই চ্যাপ্টারে এই কোশ্চেনগুলো, ফর অল দ্য কোশ্চেনস অফ দিস ওয়ার্কশিট দ্যাট ইউ হ্যাভ ওভার হিয়ার, I would like you not to bother about the question that asks you question about the electromagnetism aspect of the whole setup. Try to answer the questions which are exclusive from the simple harmonic motion concept and just go on forward from there. যেমন এখানে কোশ্চেন প্রথমে বলছে an electromagnet is placed at a short distance from the center of the aluminum sheet. আচ্ছা, প্রথমে বলছে an aluminum sheet is suspended from an oscillator by means of a spring as illustrated in figure 3.1. এটা হচ্ছে আমাদের oscillator. Oscillator মানে হচ্ছে there is a certain sort of a solenoid which can move up and down depending on what frequency of current you feed in this wire. This is a mechanical vibration machine where you can control the frequency of the vibration. You have hang the spring from the vibration point and you have the aluminum sheet. Initially you do not have the electromagnet. Electromagnet is placed at a short distance from the center of the aluminum sheet. Okay, then you bring the aluminum sheet. The question says the electromagnet is switched off. So whenever we open the switch, it means the electromagnet is not existing, not working as an electromagnet, as if it doesn't exist. And the frequency f of the oscillation of the oscillator is gradually increased from a low value. The variation with frequency f of the amplitude of a vibration of amplitude a of vibration of the sheet is shown in figure 3.2. তার মানে হচ্ছে আমরা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটকে সুইচ অফ করে যখন আমরা ভাইব্রেশনটা করছি, we changed the driving frequency from the oscillator and we plotted the maximum amplitude for different frequency values. Sorry. And this is the graph that we got. F naught is the natural frequency. The question says a peak on the graph appears at frequency f naught. Explain why there is a peak in frequency f naught. সেখানে তোমার রেজোনেন্সের কনসেপ্ট ইউজ করে গুছায় গেছে এই কোশ্চেন আনসার লিখতে হবে। আনসারটা ওরা কিভাবে এক্সপেক্ট করছে আমরা মাস স্কিমে দেখি। 2 এর a, what they are expecting, f naught is at natural frequency of spring system. This is at the driver frequency. Now f naught is the natural frequency. এটা হচ্ছে একটা স্টেটমেন্ট, এবং when that driver frequency perfectly matches, when the driver frequency, when the driver, আরে এখান থেকে এখানে যাইতে পারতেছে না আমি।
when the driver frequency perfectly matches with the natural frequency, that's when you get the maximum amplitude. So have a look over here. Explain why there is a peak at frequency f naught. So they're asking why there is a peak at frequency f naught. So frequency f naught a peak থাকার কারণ হচ্ছে এক number f naught is the natural frequency of the object, and the reason we got the peak is that at this at the point where we get the maximum amplitude, the driving frequency matched the natural frequency. So ওই পয়েন্টটা তোমাকে physically mention করতে হবে. They didn't use the term resonance over here, so we're going to have a look at the examiner's report as well, that why did not they mention resonance. Have a look. Most answers were based on the concept of resonance. The most frequent problem was a failure to make it clear that this is the natural frequency of the plate or spring that is of importance, and that this is equal to the frequency impressed by the oscillator. So both of this information should be seen. So many students try to mention the word resonance, but how resonance is actually happening, what are the physical requirements that were fulfilled for this peak of the graph, what are the physical requirements that had to be fulfilled for resonance to happen, ওই জিনিসটা স্টুডেন্টরা অনেকে প্রপারলি গুছায় লিখতে পারে নাই। ওয়ার্ডিং গুলো বুঝতেছো যে এক্সামিনার তোমার কাছে কি চাইতেছে, এখানে রেজোনেন্স হচ্ছে সেটা তুমি দেখতেছো, বাট রেজোনেন্স হচ্ছে একটু বলে দিলে তোমাকে মার্কস দিবে না। কেন রেজোনেন্স হচ্ছে এটা তোমাকে পিন পয়েন্টেডলি উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেট অফ ওয়ার্ডস এক্সপ্লেইন করতে পারতে হবে, তাহলে তোমাকে মার্কসটা দিবে। দেখো ওখানে ওরা বলে দিয়েছে allow 1 mark for recognition that this is resonance. So kids who wrote that the word resonance in their answer but did not specify any of this information, they're only gonna score only 1 mark. আচ্ছা, এরপরে কোশ্চেনে কি বলছে? The electromagnet is now switched on and the frequency of the oscillator is again gradually increased from a low value. On figure 3.2, draw a line to show the variation with the frequency f of the amplitude a of the variation of the sheet. আচ্ছা, এখানে আমি তোমাদের একটু এই জিনিসটা বললাম যে electromagnet, the presence of the electromagnet will work as a very significant damping mechanism, and that will cause the resonance to not happen, and the system will lose energy from the system. This is working like a damper. Now my question is, whenever we will turn on the electromagnet and once again start the oscillation and try to get these same values of maximum amplitude for different values of driving frequency, what should the new graph should look like? My question to you, have a look over here. We are turning on the electromagnet and the whole setup pretty much remains the same. Will your graph should have a shape change like the top one or the bottom one? Which one do you think it should happen? Shape change both. Kunta? The top one, I guess. Okay, good guess. Could you explain why do you choose that? I'll help you for incorrect. No big deal. Just put it out. That why do you think it is the correct choice? Sir, ampere যে rise করছে এটা like evenly rise করার পরে fall করছে, like কোনো disturbance আমার মনে হচ্ছে কম হয়েছে এখানে। আচ্ছা, এখানে আমি এই জিনিসটা একটু বলি। এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো, এখানে একটা জিনিস লেখা আছে। কি লেখা আছে বলো তো? পড়া হচ্ছে এটা, জুম ইন করি। Negligible mass. Dampeners added with negligible mass, or maybe dampeners are not added. We brought it some change in the system where there was no mass added to the oscillating body. Have a look at this example. Have a look at this example. Good. You are going to turn on the electromagnet. Do you bring about any mass change in the oscillating body? This aluminum sheet. Do you bring about any mass change? We don't. We are simply introducing a system that is capable to extract our energy out of the system very fast. That's all that we're doing. So essentially, we are not going to have any change of natural frequency. That's not going to happen. We're simply going to have a significant drop in amplitude. That's it. তার মানে আমরা যখন এই গ্রাফটা আঁকবো, এই গ্রাফটা যে আঁকবো, আমাদেরকে সিম্পলি এই গ্রাফের নিচে একই ডটেড লাইনের উপর ক্রেস্ট দেখায় একটা লোয়ার গ্রাফ আঁকতে হবে। We shouldn't shift it to the left. বুঝাতে পারছি? Yes, sir. A similar type of damping where we do not change the setup of the we do not change the mass of the object significantly, অনেকভাবে অ্যাচিভ করা যায়। একটা এক্সাম্পল তোমাদেরকে বললাম যে মেটাল শীট যদি থাকে, মেটাল পিস যদি থাকে, সেটা যদি আমরা চ্যাপ্টা করে শীটে কনভার্ট করি তাহলে পসিবল।
আমরা যদি নেগলিজিবল ম্যাসের একটা কার্ডবোর্ড পিস হরিজন্টালি অ্যাটাচ করে দিই তাহলে পসিবল। আরেকটা বুদ্ধি হচ্ছে ইফ ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডিফর্ম দ্য হোল মেটাল ব্লক অবজেক্ট, লেটস সে এই জিনিসটা আমি কোথায় দেখাইছিলাম, যে এখানে দেখাইছিলাম, one other thing can be we can still keep the spring and the metal block as is, but other than having the whole oscillation happening in air, we can put this whole thing within an oil chamber. It's just a more dense liquid and with more massive particles, and if you allow the same oscillations to start, the fluid resistance would be significantly bigger than the air resistance. তার মানে ওইখানে তোমার amplitude অনেক তাড়াতাড়ি die out করবে, ঠিক না? The key concept of damping is that we have to somehow remove energy of the system so that the amplitude cannot build up. The existence of a really high amplitude when the natural frequency and driving frequency are matched, that should not happen. How can we have that? By removing energy from the system, because you should see যে আমাদের কাইনেটিক এনার্জি এক্সপ্রেশনটা কি ছিল, হয়ে গেল, সরি আমাদের টোটাল এনার্জি এক্সপ্রেশনটা কি ছিল, হাফ এম ওমেগা স্কয়ার স্কয়ার। আমরা যদি টোটাল এনার্জি অফ দ্য সিস্টেমকে আস্তে আস্তে কমায় নিয়ে আসতে পারি তাহলে এসেনশিয়ালি আমাদের এটা কমে যাবে, কারণ অসিলেশন সিস্টেমের মাস pretty much remains the same. Omega can be also considered to be a constant. So if you can somehow reduce that total energy of the system, then obviously you are going to slowly significantly reduce the amplitude of the system. That's essentially what we are trying to do for the purpose of by applying a dampening mechanism in any oscillating system. বুঝতে পারছি? Yes, sir. আচ্ছা, সি নাম্বারটা আমরা এখন আশা করব না, কারণ এখানে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিজম নিয়ে কোশ্চেন করছে, এটা আমরা আপাতত স্কিপ করে যাব। এটা আমরা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিজম চ্যাপ্টার পড়ার পর তারপর আমরা দরকার হয় না, তারপর আমরা ডেফিনেটলি এই কোশ্চেনটা আবার আনসার করব, সমস্যা নাই। আচ্ছা, এইখানে আমাদের একটা গ্রাফ আছে, এই গ্রাফটা আমাদেরকে আঁকতে বলছে না, একটু পরে একটা, হ্যাঁ আঁকতে বলছে। এই গ্রাফটা কেমনে আঁকতে হয় সেটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। আচ্ছা, এই কোশ্চেনটা আমি এখানে পিডিএফ পুরোটাকে ইম্পোর্ট করে আনি, মনে হয় যাবে, প্লাস পিডিএফ। ওকে, ওকে, এটা হচ্ছে আমাদের কোশ্চেন নাম্বার 3। লেটস হ্যাভ আ লুক। A vertical spring supports a mass as shown in figure 4.1. The mass is displaced vertically when released. The velocity time t of the displacement y from its mean position is shown in figure 4.2. The mass is displaced vertically then released. The velocity time t of the displacement y from its mean position is shown in figure 4.2. Acha. A student claims that the motion of the mass may be represented by the equation y equals to y naught sine omega t. Give two reasons why the use of this equation is inappropriate. Give two reasons why the use of this equation is inappropriate. একটা জিনিস হচ্ছে ইনিশিয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট তো জিরো না, সাইন আমরা কখন ইউজ করতে পারি? এটা কি সাইন গ্রাফ হইছে? No, sir. What kind of graph might you say? Minus sign. Minus cos. Minus constant. Yes. ঠিক আছে? So I could really mention the this graph, the starting displacement is at minus amplitude. So this is a minus cos curve. I could write that as my first reason. I could write that. Wording কি হবে সেটা আমি মার্কসিম থেকে তোমাদেরকে দেখাই দিছি, but that is the first thing, that আমাদের চয়েস অফ সাইন রেশিওটা ভুল হইছে। সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে যে এটা আমরা লিখতে পারতাম যদি আমাদের এই গ্রাফটা কন্টিনিউয়াস হইতো। এখানে কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে এনার্জি লুজ করতেছি। এই ইকুয়েশন কি রিপ্রেজেন্ট করতেছে, যে টাইম যত চেঞ্জ হোক না কেন আমাদের ম্যাক্সিমাম অ্যাম্পলিটিউড y নটই থাকবে। দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন ফর অ্যান আনড্যাম্পড অসিলেশন। I haven't taught you what will be the equation for damped oscillation. Damped oscillation এর যে শেপটা আমরা জানছি, ফিজিক্যাল রিজন জানছি, তিন টাইপের ড্যাম্পিং হতে পারে সেটা আমরা জানছি। এটার ম্যাথমেটিক্যাল ম্যানিপুলেশন নিয়ে আমরা তোমাদের A2 লেভেলে আমরা এটা ঘাটাঘাটি করতেছি না। সো ওটা তো আমরা জানো না যে এরকম ডিক্রিজিং গ্রাফের জন্য আমাদের ইকুয়েশনে কি চেঞ্জ আসছে, বাট অবভিয়াসলি যদি এটা y = 1 sin omega একটা পারফেক্টলি পিরিয়ডিক ইকুয়েশন হইতো
তাহলে আমাদের পুরো গ্রাফের অ্যামপ্লিটিউড কখনো কি হতো না, রিডিউস হয়। This is the equation for an undamped oscillation, but that's not the case. We are seeing over here damping is happening. So the maximum displacement or the amplitude of the oscillating object is slowly decreasing, which this equation does not satisfy. বুঝছো? Yes, sir. আচ্ছা, আমি এই জিনিসটা দেই, ডিটারমাইন দ্য অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি ওমেগা অফ দ্য অসিলেশন। আচ্ছা, এই গ্রাফ থেকে অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি কিভাবে বাই করবা? অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে ওমেগা। ওমেগা ফর্মুলা বলো কেউ একজন। ওমেগা ইকুয়ালস টু হোয়াট? আমি একটা ফর্মুলা বলে দিচ্ছি, অ্যাঙ্গেল ওভার টাইম। আরেকটা এক্সপ্রেশন কেউ একজন বলো। আচ্ছা, আমি ইজি করে দিচ্ছি। When the theta becomes 2 pi, what does t become? Time period. মনে আছে বলবান? Alternately, omega can be also written as 2 pi f. 2 pi into f. আচ্ছা, সো আমাদের অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি বা অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি বাই করতে হলে আমাদের সিম্পলি টাইম পিরিয়ডটা বের করা লাগবে। এই গ্রাফ থেকে দেখো তো এই অবজেক্টের টাইম পিরিয়ড কত? Observe for crest to crest or trough to trough. What is the time period? Anyone? 0.6. 0.6, তারপর আরেকটা ওয়ার্ড লাগবে। Seconds. সেকেন্ডস। এই তো এখন হইছে। 0.6 বললে তো টাইম হলো না, 0.6 একটা নাম্বার। টাইম বলতে হলে তো ইউনিট বলতে হবে। ওকে, 0.6 সেকেন্ড ইজ দা টাইম পিরিয়ড, বিকজ এই যে এটা হচ্ছে লোয়েস্ট পয়েন্ট, এটা হচ্ছে আরেকটা লোয়েস্ট পয়েন্ট, এটু 0.6, এরপর আরেকটা লোয়েস্ট পয়েন্ট। সো 0.6 ইজ দ্য টাইম পিরিয়ড। সো ওইটা ইউজ করে আমরা এখান থেকে অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি বাই করে ক্যালকুলেট করে এটা লিখলাম। সি নাম্বারটা খেয়াল করো। সি নাম্বার বলছে দ্য মাস ইজ এ লাম্প অফ প্লাস্টিসাইন। ফাইজ, তোমার মাইক্রোফোন আনমিউট হয়ে গেছে। The mass of the dump is mass of the lump is mass is a lump of plasticine. The plasticine is now flattened so that its surface area is increased. The mass of the lump remains constant. The large surface area is horizontal. The plasticine is displaced downwards by 1.5 centimeter and then released. So তার মানে আমরা কি করতেছি, এই জিনিসটাকে flatten out করতেছি। The plasticine is displaced downward 1.5 centimeter and then released. On figure 4.2, sketch a graph to show the subsequent oscillations of the plasticine. So subsequent oscillation গুলো কি হবে? আইডিয়াটা খুব সিম্পল। আমরা যেহেতু ম্যাস চেঞ্জ করতেছি না, তার মানে আমাদের টাইম পিরিয়ডটা সেম থাকবে। তার মানে আমাদের এই নতুন যে গ্রাফটা আঁকবো, নতুন গ্রাফটার ইন্টারসেকশন পয়েন্টগুলো এক্স্যাক্টলি সেম থাকবে, বাট ইন্ডিভিজুয়াল অ্যামপ্লিটিউড গুলো অবভিয়াসলি আগের থেকে কি হবে, কমে যাবে। বুঝতে কি বলছি? জি স্যার। সো সিম্পলি আমরা যে কাজটা করব, আমাদের এই নতুন যে গ্রাফটা আমরা এখন আঁকবো, আমি একটু চিকন একটা ডট চুজ করি। নতুন যে গ্রাফটা আমরা আঁকবো, সেই গ্রাফটা স্টার্টিং পয়েন্ট হবে -1.5 এবং ইনফ্লেকশন পয়েন্ট যেগুলো আছে, এই পয়েন্টগুলো পারফেক্টলি কি থাকবে, সেম থাকবে। এবং ওইটারও ক্রেস্ট হবে হচ্ছে এই লাইন বরাবর, ওইটারও লোয়েস্ট পজিশন হবে হচ্ছে এই লাইন বরাবর কোথাও, বা এই পরের ক্রেস্ট হবে হচ্ছে এই লাইন বরাবর কোথাও। তার মানে টাইম পিরিয়ডটা পারফেক্টলি ম্যাচ হবে, বাট নতুন গ্রাফটা y axis বরাবর আরো ছোট হবে। So let's say I'm going to choose a smaller point over here. Let's say I'm going to choose a smaller point maybe by 1 division. Over here, let's say by 2 division, maybe 3 division, maybe 4 division. And if you wonder that why am I choosing it to be like this, because like I told you that you are going to have significant energy drop. Actually এই প্যাটার্নটা ফলো না করলেও হয়তো, বাট তারপর আমি দেখাই দিচ্ছি তোমাদের। গ্রাফটা হবে হচ্ছে এই, আচ্ছা এটা স্মুথ হয় নাই, এরকম হলে একটু স্মুথ হইতো। দেন লেটস সে এই, তারপর হচ্ছে মনে করো এখান থেকে এসে এই এই, বুঝছো কি আঁকতেছি?
Yes, sir. টাইম পিরিয়ডটা কেন সেম থাকবে সেটা বোঝা গেছে কিনা, লজিকটা বোঝা গেছে কিনা? জি স্যার। because the mass is the same আর অ্যাম্পলিটিউড কমে যাচ্ছে কারণ আমরা ড্যাম্পিং করতেছি। সো এই গ্রাফটা ঠিক মতন আঁকতে পারলে you're gonna get a whole 3 mark. আচ্ছা, we have a little bit of time left and for this thing I'm going to pick up one last question for today. সেটা হচ্ছে সেলাই মেশিনের কোশ্চেন। সেলাই মেশিনের কোশ্চেনটা বেশ ইন্টারেস্টিং and for those of you who know whenever I say something is interesting it means it requires some significant mental thinking. 18 number question. Okay, question number 18, have a look. The needle of a sewing machine is made to oscillate vertically through a total distance of 22 millimeter as shown in figure 3.1. জিনিসটা বুঝো, নিডলটাকে আমরা একটা হোল্ডার দিয়ে ধরে রাখছি, হোল্ডারটা টোটাল মুভ করে হচ্ছে 22 মিলিমিটার, মানে হাইয়েস্ট পজিশন থেকে লোয়েস্ট পজিশন পর্যন্ত স্পেস কতটুকু? 22 মিলিমিটার। এবং when the needle is at its highest position, এখন হচ্ছে নিডল হোল্ডারটা যখন হাইয়েস্ট পজিশনে থাকবে নিডলের টিপটাও তার হাইয়েস্ট পজিশনে থাকবে। এটা যদি 22 সেন্টিমিটার মুভ করে তো এসেনশিয়ালি এই টিপটাও কতটুকু মুভ করার কথা? 22 সেন্টিমিটার 2 সেন্টিমিটার মুভ করার কথা। মিলিমিটার না স্যার? Oh, sorry, my bad. হ্যাঁ, thank you. 22 মিলিমিটার মুভ করার কথা। and also এই এন্ডটার ইকুইলিব্রিয়াম হবে হচ্ছে somewhere over here, whereas এই মোশনটা মানে টিপের ইকুইলিব্রিয়াম হবে হচ্ছে somewhere over here, কারণ হচ্ছে এইটুকু হবে 11 মিলিমিটার, এইটুকু কত হইতে হবে? 11 মিলিমিটার, কারণ অ্যাম্পলিটিউড তো বোথ সাইডে কি হতে হবে? সেম হতে হবে না? জি স্যার। ইকুইলিব্রিয়াম দুই পাশে অ্যাম্পলিটিউড সেম। তার মানে এসেনশিয়ালি when the needle will penetrate through the cloth, how far would it be from its equilibrium? এই কোশ্চেনটা পরে আসতেছে, বাট আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করতেছি, বুঝো। when the needle will penetrate through the cloth, how far would it be from equilibrium? দেখো এইটুকু হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম লাইন, এইটুকু হচ্ছে 11, এইটুকু হচ্ছে 8. The question that I asked you, when the needle will penetrate through the cloth, how far would it be from the equilibrium location? কোশ্চেনটা বুঝো নাই? স্যার না বাট স্যার। বুঝতেই তো নামতেছে, এই ডিফারেন্স কি আর থাকার কথা? একটা জিনিস খেয়াল করো, ক্লোথটা কি তার ইকুইলিব্রিয়াম লেভেলে আছে? এই এই নিডল টপ নিডলের যে হেড নিডল টিপ এইটা এই পয়েন্টটা মুভ করতেছে হচ্ছে এইটুকু রাস্তার মধ্যে, ঠিক আছে? এই পুরোটুকু হচ্ছে 22 মিলিমিটার। এখন কথা হচ্ছে আমি ইচ্ছা করে ইকুইলিব্রিয়ামটাকে আমি ক্লোথের চেয়ে নিচে আঁকছি কেন? বিকজ আই ক্যান সি ইট দ্যাট অ্যাম্পলিটিউড হচ্ছে 11 মিলিমিটার, এটুকু যদি 8 মিলিমিটার হয় তাহলে ইকুইলিব্রিয়ামটা অবভিয়াসলি আমার আর একটু নিচে হবে না? দ্য কোশ্চেন দ্যাট আই এম আস্কিং ইউ প্র্যাকটিক্যালি ইজ এই গ্যাপটা কতটুকু? 3 স্যার, 3 মিলিমিটার। 3 মিলিমিটার। এখন কথা হচ্ছে এই 3 মিলিমিটারের ফিজিক্যাল ডেসক্রিপশনটা কি দিব? দিস ইজ প্র্যাকটিক্যালি দ্য এক্স equals to 3 millimeter when needle goes through cloth. ঠিক কিনা? ইয়েস স্যার। এখন তোমার জিজ্ঞেস করতে পারছো x equals to 3 মিলিমিটার কেন? আমরা কি ডিসপ্লেসমেন্ট নিডল তো শুরু করতেছে উপর থেকে, তাহলে এটা অ্যাকচুয়ালি 8 মিলিমিটার হওয়ার কথা না? দ্যাটস ওয়াই ইউ আর রং। x is always measured from where? Equilibrium. Displacement is always measured from equilibrium, not from the starting position. Starting point defines that whether your expressing equation should be a cosine ratio or a sine ratio. That's all what is defined by the starting position. But displacement, you will always be measured from the equilibrium position, always, without change, without miss. What does this mean? It means
that if you look up over here, আচ্ছা আমি আস্তে আস্তে কোশ্চেনটা করে যাই। State what is meant by simple harmonic motion. 2 mark definition লিখবা। The distance y of the point of the needle may be represented by the equation y equals to a cos omega t, such the position of the needle of the point at time t goes to 0. It means at t goes to 0 তে কি হবে? Either plus a or at minus a, or you can say that it would be 8 millimeter above the equilibrium point, or it should be above the cloth, or it would be 14 millimeter below the cloth. Now if you wonder, আমি এত কথা কেন বলতেছি, কারণ হচ্ছে এখানে বলছে suggest a position of the point of the needle at time t equals to 0. At time t equals to 0 তে কোথায় থাকতে পারে? আর যেহেতু আমরা পজিটিভ a cos omega t বলছি, সো এসেনশিয়ালি এটা আপার পজিশন আছে। তো তুমি জিনিসটা I should say it should be at plus a। আমি এটার আনসারটা একটু দেখি, এটা ওয়ার্ডিং তারা কিভাবে করছে। এটা হচ্ছে 18 নম্বর কোশ্চেনের পেজ ডাউন কোশ্চেন নাম্বার 18 এর maximum or minimum height 8 millimeter above cloth or 14 millimeter below cloth. Okay, yeah, I actually got the correct response. Beautiful. Determine the values of a and omega. A এর ভ্যালু কত হবে? এই কোশ্চেনে এটা কত হবে? Sir, 8. What is a? The definition, not like value. না, 11 just হবে? হ্যাঁ 11 হবে। a হচ্ছে অ্যামপ্লিটিউড, এখানে ওরা ইচ্ছা করে স্মল এ দিছে, ভ্যারিয়েবল ডাজন্ট ম্যাটার, বাট এই কনসেপ্টটা হচ্ছে অ্যামপ্লিটিউড। এই মোশনের অ্যামপ্লিটিউড কতটুকু? 8 না তো, 22 এর অর্থ 11, so you shouldn't mess it up. It's at 11. ওমেগা এই 4.5 হার্টজ থেকে ওমেগা বের করো, ওমেগা 2 পাই f মাল্টিপ্লাই করে যা আসে এটা হিসাব করে এখানে লিখলা। 2 মার্ক দিছে, এই কোশ্চেন লেখার জন্য 1 মার্ক, ক্যালকুলেশন আর 1 মার্ক, ওয়েল এন্ড গুড। এরপর তারা বলছে স্টেট 2 টাইমস at which the speed of the cone is, সরি এটা তো আর কোশ্চেন। এখানে বলছে ক্যালকুলেট ফর দ্য নিডল ইটস ম্যাক্সিমাম স্পিড। ম্যাক্সিমাম স্পিড ক্যালকুলেট করা খুবই সিম্পল। ম্যাক্সিমাম স্পিডের ফর্মুলা হচ্ছে ওমেগা a, v max equals to প্লাস মাইনাস ওমেগা। আমি প্লাস মাইনাস লিখি নাই বিকজ ম্যাক্সিমাম স্পিড বের করতেছি, সো ভেলোসিটি নিয়ে বলা করতেছি না, তাই প্লাস মাইনাস লিখি নাই। সো ওমেগা ভ্যালু জানো, এর ভ্যালু জানো, বসাবা, ইউনিট কনভার্সন করবা যাতে করে মিটার পার সেকেন্ড আসে, এটা চলে আসবে। নাও কামস দ্য কোশ্চেন, দিস ওয়ান, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। ইটস স্পিড as it moves downward through the cloth. So they are asking you v equals to what when x equals to 3 millimeter. And কথা হচ্ছে x equals to 3 millimeter, এটা কিন্তু আমাদের কোশ্চেন বলে দেয় নাই, বাট কোশ্চেনের এই ফিগারটা দেখে তোমাকে এই জিনিসটা বুদ্ধি খাটায় বের করতে হবে। ওই জন্য আমি এতক্ষণ ধরে 3 মিলিমিটার এই জিনিসটা নিয়ে কাউ করলাম বোঝানোর জন্য যে when the needle passes through the cloth it is actually 3 millimeter above the equilibrium position. এইটুকু বুঝছিলা সবাই ঠিক মতো? জি স্যার। এখন কথা হচ্ছে Yes, sir. v আর x কে রিলেট করার ইকুয়েশন কোনটা? Which equation relates v and x? This one. Remember, এই ইকুয়েশনে তোমাকে x এর ভ্যালু বসাতে হবে হচ্ছে 3 মিলিমিটার। অবভিয়াসলি ইউজ SI ইউনিট কারণ ইউ ওয়ান্ট দা ফাইনাল আনসার টু বি মিটার পার সেকেন্ড, এন্ড a বসাতে হবে হচ্ছে 11 মিলিমিটার। এই দুটো ভ্যালু বসাবা, ওমেগা ভ্যালু বসাবা, ইজিলি আনসারটা বের হয়ে আসবে। You can disregard the plus or minus because they ask for speed. You can simply write a number over here that you get. বুঝা গেছে কিনা? ইয়েস। ঠিক আছে, আজকে এটুক থাক। আমি একটু পর তোমাদের লেকচার আপলোড করে দিব। আর হচ্ছে আমি কোচিং এ খোঁজ করে জানতেছি যে কোচিং থেকে কালকে কালেক্ট করা যাবে কিনা, মানে আছে কিনা ওয়ার্কশিট। আর আরেকটা জিনিস জানবো হচ্ছে, আরেকটা জিনিস কি জানবো, আরেকটা হচ্ছে তোমাদের এই মেসেঞ্জার গ্রুপে আমি ওয়ার্কশিট গুলার পিডিএফ দিয়ে দিচ্ছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ঈদ মোবারক তোমাদের সাথে। এরপর ইনশাআল্লাহ আবার নেক্সট মানডেতে দেখা হবে। গেট বিজি উইথ ইউর ওয়ার্কশিটস ফর দোজ হু হ্যাভ ইট। If you don't have it, make sure that you have it and have fun. বেশি করে মাংস খান, ভাতের উপর চাপ কমান। All the best. ঈদ মোবারক স্যার। আসসালামু আলাইকুম। Sir. ঈদ মোবারক।